नमस्कार 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 ल आज अन्तिम दिन लाइभ गरिदियो विकल्प आज अन्तिम दिनलाई लाइभ भोलिबाट लाइभ हुँदैन ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले के जानकारी गराएँ भने तपाईँहरूकै अनुरोध अनुसार माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहको कक्षा अब 8 बजेबाट सुरु हुन्छ त्यो गर्दा तपाईँहरूले 6:30 बजेबाट 8 बजेसम्म प्राथमिक लिने त्यसपछि चाहेकोले निमावि मावि लिन सक्नुहुन्छ है ल म धेरै समयमा ल गइन छोटो समयमा म आज धेरै समय लिन सक्दिनँ मेरो एकदम विशेष काम छ म काठमाडौँमा छु म एउटा प्राथमिक तह द्वितीय पत्र खण्ड ख इङ्ग्लिस ल इङ्ग्लिस आज एक दिनलाई लाइभ गर्दै त्यसपछि नगर आज नाउ जस्ट लिसन टु मी क्वेसन नम्बर 4 or 5 now what are the problems related to teaching speaking skill what are the problems related to teaching speaking skill how do you solve them in your class how do you solve them in your class as a teacher now most important question one most IMP one what are the problems related to teaching speaking skill एकदम ठीक छ related to teach हैन what are the problems related to teaching speaking skill ठीक छ एकदमै ठीक छ यो related to phrasal verb it's right what are the problems related to teaching speaking skill how do you solve them in your class as a teacher very important one है आज माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहका कक्षाहरू आजबाट 8 बजेबाट हुन्छन् ल what are the problems related to teaching speaking skill how do you solve them in your class as a teacher okay now look at here have you finished now if you have finished to copy question please I want to move to answer what are the problems related to teaching speaking skill how do you solve them in your class as a teacher टाइम भन्दै मैले प्राविको टाइम बिहान 6 बजे बिहान 36 बेलुका 36 प्राविको बेलुका 36 निमावि र माविको 8 बजे निमावि र मावि 8 बजे बेलुका 8 बजे ल बेलुका 8 यही हो प्रावि बिहान 36 बेलुका 36 निमावि र मावि बेलुका 8 बजे यो आवश्यकता ल what are the problems related to teaching speaking skill how do you solve them in your class as a teacher
Now, there are many problems and we have to write only practical problems. We have to write them. We have to write only practical problems. Now, what are the problems? Look at here. What are the problems? Look at here. What are the problems? Now look at here. Now problems. Now look at here problems. First of all, write problems. 1. Hesitation of learners. 2. Just rough है, rough मात्रै गर्दैछु मैले, rough मात्रै. Hesitation of the learners. Hesitation of the learners. Oh. Focusing on correctness rather than appropriateness. Rather than appropriateness. Focusing on correctness rather than appropriateness. APPROPRI. Appropriateness. Focusing on correctness rather than appropriateness. Another. And another problem is focusing on reading and writing. Focusing on reading and writing. These are the problems. These are the problems. Now, similarly, speaking, fear of committing mistake. Fear of committing mistakes while speaking. Next, hesitation of the learners, focusing on correctness rather than appropriateness, focusing on reading and writing, fear of committing mistakes while speaking, and similarly, lack of communicating activities. Lack of communicative activities. These are the problems. Now, these are the problems. You have to first of all aware about 5 problems. These are the problems. Now, hesitation of the learners, focusing on correctness rather than appropriateness, focusing on reading and writing, fear of committing mistakes while speaking, lack of communicative activities. Each चाहिने समस्या, problems related to teaching speaking English. Problems related to teaching speaking English. These are the problems. And how do you solve them? Now, मैले रफ मात्रै गर्दैछु, अहिले रफ मात्रै गर्दैछु साथीहरु. अहिले मैले रफ मात्रै गर्दैछु. यसलाई लास्टमा क्वेशन आन्सरमा जान्छु म. Very important one. Hesitation of the learners, focusing on correctness rather than appropriateness, focusing on reading and writing, fear of committing mistakes while speaking, lack of communicative activities. These are the problems. These are the problems. Now finished. Finished. Now, how do you solve them? Now solutions. Now कसरी solutions गर्ने त यसलाई? यसलाई solutions कसरी गर्ने? Solution कसरी गर्ने? 1. Engage in group work and communicative activities.
Engage in group work and communicative activities. Communicative activities 1. Number 2. Engage in group work and communicative activities. Number 2. Encourage learners to use appropriate language. Next, use functional language. Use functional language. Use functional language. Next, use audio and video. Create situation. Situation create गरेर पढाउने विद्यार्थीलाई. Create situation. Next, अनि के चाहियो? Songs, rhymes, language games. यसको युज गर्नु पर्यो ल. यो सल्युसन हो ल. मैले यो रफ मात्रै भने है साथीहरु. जस्ट रफ मात्रै गरेछु मैले. अब आन्सर लेखाउँछु मैले. Now, engage in group work and communicative activities. Encourage learners to use appropriate language. Use functional language. Use audio and video. Create situation. Songs, rhymes, language games. Use such types of techniques. Use such types of techniques. Okay. Now, look at here from the first. यो रफ मात्रै हो, तपाईं नलेख्दा नै हुन्छ. यो कुरा मैले पछि आन्सरमा लेखिहाल्छु. It's not necessary to write. It's just rough and sketch. I will note down. Don't get worried. Don't get worried. I will note down. Now look at here. Now, प्राथमिक तहको द्वितीय खण्ड पढाउँदैछु. खण्ड ख. प्राविको बिहान 36 बजे बेलुका 36 बजे क्लास भइराछ र निमावि र माविको आजबाट 8 बजेबाट सुरु हुन्छ. त्यसकारणले तपाईहरुको क्लास छुट्ने डर हुँदैन. ल, मैले इंग्लिशको क्वेशन नम्बर 5. जस्ट आई वान्ट टु मुभ टु क्वेशन नम्बर 5. What are the problems related to teaching speaking skill? How do you solve them in your class as a teacher? As a teacher. Now write down question. Write down question, please. Write down question. What are the problems related to teaching speaking skill? How do you solve them in your class as a teacher? Write down question, please. Very important question. Most important one. Most important. Most important question. Now I want to move. Finished question. What are the problems related to teaching speaking skill? How do you solve them in your class as a teacher? Finished? If you have finished, I want to move. Now, look at here. Speaking skill is
Primary language skill. Speaking skill is primary language skill. It is a productive language skill. It is a productive language skill. Live गरो है भाइयों, live गरो. It is a productive language skill. It is used एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेज. साथीहरूले साह्रै सिम्पल लेख्नु भएको कारणले आजको क्वेसन एन्ड एन्सर साह्रै सिम्पल हुन्छ है. हेर्नुहोस्, इट इज युज टु एक्सप्रेस आवर फिलिङ्स एन्ड ideas. It is used to express our feelings and ideas. Teaching, the main aim of teaching speaking skill is to enable learners to communicate verbally the main aim of teaching speaking skill is to enable learners to communicate verbally for to communicate verbally for to communicate verbally according to the situation. लेख्ने हो to communicate verbally according to the situation. Verbally, to communicate verbally according to the situation. It also helps to develop communicative competence and performance of the learners. Now, problems related to teaching speaking skills and solution है आजको questions. Problem related to teaching speaking skills and solutions. It also helps to develop communicative competence and performance of the learners. The problems related to teaching speaking skill are
given below. Number A, hesitation of the learners to communicate multilingual learners background now hesitation of the learners to communicate multilingual learners background. These are the problems. म लेख्दैछु है, छिटो लेख्नु, छिटो। यो गफ नगर्नु न, ग्यालेक्सी 3 बाट आउनु भएको छ एकजना म्याडम, गफ नगर्नु साइडमा। ग्यालेक्सी 3 बाट आउनु भएको म्याडम। सीमा मल्लजी बुझ्नु भएको छ? सीमा मल्लजी, आर यु क्लियर? यो फेरि पिन भएछ सीमा मल्लजीको, फेरि रिजोइन हुनु है सीमाजी, फेरि रिजोइन हुनु त तपाईको उ भएछ, पिन भएछ के यहाँ, रिजोइन हुनु है त? ए परेन, रिजोइन हुनु परेन। ओके, ओके, गो अहेड भन्नुभएको छ, म अगाडि बढेँ है त। Now look at here. Speaking skill is primary language. Speaking skill is primary language skill. It is a productive language skill. It is used to express our feelings and ideas. The main aim of teaching speaking skill is to enable learners to communicate verbally according to the situation. It also helps to develop communicative competence and performance of the learners. The problems related to teaching speaking skill are given below. Problems. Number first, hesitation of the learners to communicate. Another is multilingual learners background. Some students come from Gurung community, some from Magar community, some from Newar community. That is the multilingual learners background. Now I want to move next one, next page. Okay, अर्कोमा जाऊँ, नेक्स्ट पेज जाऊँ है त। हुन्छ भन्नुभयो है। एकदम ढिलो गर्ने नभ्याउनेले स्क्रिनशट गर्नु, ढिलो गर्ने र नभ्याउनेले स्क्रिनशट गरिहाल्नु, ढिलो गर्ने नभ्याउनेले स्क्रिनशट प्लिज, ढिलो गर्ने नभ्याउनेले स्क्रिनशट प्लिज। Now the latecomers, please screenshot. Please take screenshot, latecomers. Number third, number C. Number C. Focusing on
correctness rather than appropriateness of language. Appropriate use of language. नम्बर सेकेन्ड इज खाली हामी विद्यार्थीले शुद्ध गरे कि अशुद्ध गरे मात्रै हेर्छौँ, तर कुन ठाउँमा कसरी बोल्यो, ठाउँ अनुसार विद्यार्थीले बोल्न सक्यो कि सकेन हेर्दैनौँ। को भनेको फोकसिङ अन करेक्टनेस रादर देन एप्रोप्रिएट युज अफ ल्याङ्ग्वेज भन्न खोजेको। खाली विद्यार्थीले शुद्ध गरे कि अशुद्ध गरे मात्रै हेर्छौँ, ठिक ठाउँमा ठिक ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरे कि गरेन भनेर हेर्दैनौँ। द्याट इज द प्रब्लम फर टिचिङ स्पिकिङ इङ्ग्लिस। नेक्स्ट नेक्स्ट the learners are less engaged in communicative activities. The learners are less engaged in communicative activities because reading and writing skills are more emphasized. Skills are now these are the problems. Now focusing on correctness rather than appropriate use of language. The learners are less engaged in communicative activities because reading and writing skills are more emphasized. Oh. The audio video materials are less used and communicative activities are less used. The learners don't get chance interaction and discussion. Similarly, formal use of language is more emphasized than
functional use of language. यो प्रब्लम भयो, यो प्रब्लम धेरै लेख्थे है मैले। 5 नम्बरको क्वेशन बुदा अलि लामो भयो। Audio video methods are less used and communicative activities are less used. The learners don't get chance for interaction and discussion. Similarly, formal use of language is more emphasized than functional use of language. That is the problems related to teaching speaking skill. They are the problems. They are the problems. Now, how to solve them? How to solve them? Focusing on correctness rather than appropriateness भनेको शुद्धतालाई मात्रै ध्यान दिन्छ, कुन ठाउँमा कसरी ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने ध्यान दिन्न, एउटा समस्या। अर्को, the learners are less engaged in communicative activities because reading and writing skills are more emphasized. Communicative activities लाई त्यति धेरै जोड दिन्न किनकि रिडिङ एन्ड राइटिङलाई नै बढी जोड दिन्छ। अर्को, अडियो भिडियो मेटेरियल्स कम प्रयोग गरिन्न, कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज प्रयोग गरिन्न, विद्यार्थीले छलफल गर्न, अन्तर्क्रिया गर्न चान्स पाउँदैनन्, खाली फर्मल युज ल्याङ्ग्वेज मात्रै जोड दिन्छ, व्यवहारिक ल्याङ्ग्वेज दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरिँदैन। दे आर द प्रब्लम्स रिलेटेड टु टिचिङ स्पिकिङ स्किल। हाउ डु यु सल्भ देम? हाउ डु यु सल्भ देम? नाउ मे आई गो अहेड? फ्रेन्ड्स, मे आई गो अहेड? Finished? May I go ahead, please? Yes, yes. Now I want to move to solution. I want to move to the solutions of these problems. Are you clear about are you clear about the problems of teaching speaking skill? Now म लास्टमा रिपिट गर्छु है, लास्टमा रिपिट गर्छु। यस, लास्टमा रिपिट गर्छु है मैले, तपाईलाई लास्टमा रिपिट गर्छु मैले। नआतिनुस्, त्यहाँ छुटेकोले नआतिनुस्, स्क्रिनशट लिने चान्स दिन्छु लास्टमा। ल नाउ ढिलो हुनुभएकोले स्क्रिनशट लिनुस् है, ढिलो हुनुभएकोले स्क्रिनशट लिनु, ढिलो हुनुभएकोले स्क्रिनशट। लेट कमर्स आर रिक्वेस्टेड फर स्क्रिनशट। Now next. To solve these problems, we have to follow the following strategies. To solve these problems, we have to follow the following strategies. Teaching learning process, we have to follow the following. To solve these problems, we have to follow the following strategies in teaching learning process. Number 1, now we have to encourage the learners. We have to encourage the learners for group discussion. Interaction and
Other communicative activities. We have to teach language. We have to teach language functionally. For it, songs and rhymes, role play, dramatization, and techniques should be used. Techniques should be used. We have to teach. Should be used. Number next. We have to encourage the learners for appropriate use of language. We have to encourage the learners for appropriate use of language. Appropriate use of language. We have to encourage the learners for appropriate use of language. We have to build up self confidence. We have to build up the self confidence of the learners. We have to build up self confidence of the learners through group discussion. Through group discussion. We have to build up self confidence of the learners through group discussion. Through group discussion. Through group discussion. Through group discussion. Is the board clear today? Hello friends. Is the board clear today? Board. Is the board clear today? Yes, yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Now, we have to build up self-confidence of the learner through group discussion. Through
आज त स्मार्ट बोर्डै हो क्लियर भइहाल्नु पर्यो नि आज त स्मार्ट बोर्डै हो क्लियर भइहाल्नु पर्यो नि स्मार्ट बोर्ड ओके मे आई मुभ टु अनदर पोइन्ट मे आई मुभ टु अनदर पोइन्ट मे आई मुभ टु अनदर पोइन्ट प्लिज यस we have to build up self confidence of the learner through group discussion yes ल ढिलो हुने साथीहरुले स्क्रिनशट राख्नुस् है the late comers are requested for a screenshot the late comers are requested for a screenshot रिपिट अन्त्यमा हुन्छ है लास्टमा रिपिट गर्छु नेक्स्ट daily use language informal language and communicative language should be focused daily use language informal language and communicative language should be focused so the learners are easily motivated so the learners are easily motivated for communication last now conclusion last conclusion teaching speaking skill helps the learners functionally teaching speaking skills help the learners to use language functionally so the teacher should focus on communicative activities so the teacher should focus on communicative activities to promote to develop एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेज भन्नुभएको छ आज सिम्पल ल्याङ्ग्वेज लेख्दै छु एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेज भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज
Very simple language. If you finished, I want to move from the beginning. If you finished, I want to move from the beginning. If you finished, I want to move from the beginning. Okay. Now. Okay. I want to move from the beginning. Now look at here. Now look at here. What are the problems related to teaching speaking skill? How do you solve them in your class as a teacher? As a question you. What are the problems related to teaching speaking skill? How do you solve them in your class as a teacher? ल नभ्याउनेले स्क्रिनशट गर्नुस् है मैले छुट्यो मेरो भन्नेले जस्ट स्क्रिनशट गर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो What are the problems related to teaching speaking skill? How do you solve them in your class as a teacher? Just ढिलो आउनेले स्क्रिनशट गरिहाल्नु त्यसको Now that is the question. अब यसको स्केच हेर्नु प्रब्लम्स के हो हेजिटेसन अफ द लर्नर्स को हेजिटेसन hesitation of the learners, focusing on correctness rather than appropriateness on other is focusing on reading and writing. अर्को नेक्स्ट अर्को fear of committing mistakes while speaking, मेरो गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउने अर्को ल्याक अफ कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज यी समस्या हुन् मैले स्केच मात्रै गरेको यो दैट इज द प्रब्लम्स अब यसको सल्युसन के हुन सक्छ ढिलो आउनेले स्क्रिनशट लेट कमर्स आर रिक्वेस्टेड फर स्क्रिनशट नेक्स्ट अब यसपछि अब यसलाई सल्युसन कसरी गर्ने त सल्युसन्स नाउ लुक एट हियर द सल्युसन्स सल्युसन कसरी गर्ने engage in group or communicative activities, encourage learners to use appropriate language, use functional language, use audio and video, create situation and songs, rhymes, language games यस्तो प्रयोग गर भन्न खोजेको ल यो सल्युसन्स हो these are the solutions ल अब यसलाई मैले मिलाएर लेखेको यो फिगर हो फिगर आउट हो यो रफ हो अब मिलाएर लेखेको हेर्नुस् just you have to look here next ल आन्सर हेर्नुस् है speaking skill is primary language skill speaking primary language skill हो it is productive language skill productive पनि हो
It is used to express our feelings and ideas. हाम्रो ideas र feelings share गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ. The main aim of teaching speaking skill is to enable learners to communicate verbally. हो verbally communicate गर्न सिकाउने हो. According to the situation, परिस्थिति अनुसार communicate गर्न सिकाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो. It also helps to develop communicative competence and performance of the learners. हो learners को communicative competence र performance develop गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ यो speaking skill. The problems related to teaching speaking skills are given below. हो teaching speaking skill को problems हरु तल छन्. के छ? Hesitation of the learners to communicate. Communicate गर्ने हिचकिचाहट गर्छन्. यो एउटा समस्या. अर्को multilingual learners background. कोही गुरुङ कम्युनिटी कोही मगर कम्युनिटीबाट आउँछन्. यो multilingual learners background भनेको. ल ढिलो आउनेले screenshot please. Late comers are requested for screenshot. दुईटा समस्या hesitation of the learners to communicate अर्को multilingual learners background. I want to move to next one. ढिलो आउनेले screenshot. Next. Number C. Focusing on correctness rather than appropriateness. Focusing on correctness rather than appropriateness of appropriateness or appropriate use of language भनेको एउटै हो. Focusing on correctness खाली विद्यार्थीले शुद्ध लेखे कि अशुद्ध लेखे मात्रै हेर्छौं हामी. खाली विद्यार्थीले शुद्ध लेखे कि अशुद्ध लेखे मात्रै हेर्छौं. ठीक ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेछ कि गरेन हेर्दैनौं. यो हाम्रो एउटा समस्या हो. Focusing on correctness rather than appropriate use of language. Next, the learners are less engaged in communicative activities because reading and writing skills are more emphasized. खाली हामी रिडिङ र राइटिङलाई बढी महत्त्व दिन्छौं. कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिजमा विद्यार्थीलाई जोड दिदैनौं. यो लिसनिङ एन्ड स्पिकिङलाई इग्नोर गर्छौं. यो अर्को समस्या. अर्को audio video materials are less used and communicative activities are less used. The learners don't get chance for interaction को लागि चान्स पाउँदैनन्. डिस्कसनको लागि चान्स पाउँदैनन्. Similarly, formal use of language is more emphasized. Formal use of language लाई धेरै महत्त्व दिन्छौं. फंक्शनल ल्याङ्ग्वेजलाई भन्दा है. फंक्शनल ल्याङ्ग्वेजलाई भन्दा फर्मल युज अफ ल्याङ्ग्वेजलाई बढी महत्त्व दिन्छौं. औपचारिक ल्याङ्ग्वेज लाई बढी जोड दिन्छौं हामीले. फंक्शनल व्यवहारिक ल्याङ्ग्वेजलाई बढी जोड दिँदैनौं. यो समस्या. ल ढिलो आउनेले स्क्रिनशट गर्नु. म नेक्स्टमा गएँ. I want to move to next one. स्क्रिनशट गर्नु. ढिलो आउनेले स्क्रिनशट. ढिलो आउनेले स्क्रिनशट प्लिज. Next, to solve these problems, यी समस्या समाधान गर्न. To solve these problems, we have to follow the following strategies. Strategies भनेको रणनीति. Strategies भनेको नेपालीमा के हो रे? रणनीति. यसलाई के भनिन्छ हामीले नेपालीमा? स्ट्र्याटेजीलाई के भनिन्छ हामीले नेपालीमा? रणनीति भनिन्छ स्ट्र्याटेजीलाई. To solve these problems, we have to follow the following strategy in teaching learning process. एउटा, we have to encourage the learners. विद्यार्थीलाई उत्साहित गर्ने. विद्यार्थीलाई उत्साहित गर्ने के को लागि? विद्यार्थीलाई उत्साहित गर्ने. The learners for group discussion, interaction भनेको अन्तर्क्रिया. and other communicative activities. We have to teach language functionally. व्यवहारिक ल्याङ्ग्वेज पढाउने हामीले. फंक्शनल ल्याङ्ग्वेज पढाउने. फरी त्यसका लागि songs and rhymes, role play, dramatization and other communicative techniques should be used. यस्ता किसिमका टेक्निक्सहरु के गर्नुपर्छ? प्रयोग गर्नुपर्छ. We have to encourage the learners for appropriate use of language. Appropriate use of language का लागि प्रयोग गर्ने. उचित ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नका लागि इन्करेज गर्ने. We have to build up self confidence of the learners through group discussion. ग्रुप डिस्कसन गराएर विद्यार्थीहरुको सेल्फ कन्फिडेन्स डेभलप गर्ने. ढिलो आउनेले स्क्रिनशट गर्ने. ढिलो आउनेले स्क्रिनशट. अर्को ल अगाडिको देखाएँ. स्क्रिनशट गर्नु. यो स्क्रिनशट गर्नु त ढिलो आउनेले. नेक्स्टमा गएँ म नेक्स्टमा गएँ. स्क्रिनशट गर्नु यसलाई. नेक्स्ट,
डेली युज ल्याङ्ग्वेज, इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज एन्ड कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज सुड बी फोकस्ड। यस्ता किसिमका ल्याङ्ग्वेजहरू बढी फोकस गर्नुपर्छ। सो द लर्नर्स आर इजिली मोटिभेटेड फर कम्युनिकेसन। यसले गर्दाखेरि सजिलै मोटिभेटेड, उत्प्रेरित हुन्छन्, सजिलै उत्प्रेरित हुन्छन् हो फर कम्युनिकेसन, कम्युनिकेसनको लागि। कन्क्लुजन, टिचिङ स्पिकिङ स्किल हेल्प्स द लर्नर्स टु युज ल्याङ्ग्वेज फङ्सनल्ली। सो द टिचर सुड फोकस कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज टु डेभलप लर्नर्स स्पिकिङ स्किल। है त ल आज फोरममा काममा व्यस्त भएको कारणले म काठमाडौँमा छु। तपाईहरुको प्राइमरी लेभलको युनियन कोसेली निकाल्ने र शिक्षक लाइसेन्सको किताब निकाल्नका लागि आज मैले सरहरुलाई पुर्याएर राखेको छु। रामचन्द्र खड्का सर हुनुहुन्छ, कुबेर अधिकारी सर हुनुहुन्छ यहाँ मसँग। सरहरुलाई मैले पुर्याएर राखेको छु, त्यतातिर लागे है त म। र आजको क्लास कस्तो लाग्यो? र तपाईहरुको अबदेखि प्राविको क्लास 6:30 बजे र निमावि र माविको 8 बजे हुन्छ है। एकाउन्टको क्लास हुन्छ, एकाउन्टको क्लास हुन्छ। हामी सल्लाह गर्दैछौँ है, एकाउन्टको क्लास भोलिबाट हुन्छ बेलुका 8 बजे। एकाउन्टको क्लास हुन्छ। आजको क्लास कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई? आजको क्लास इन्जोय इन्जोय ल है त। ठिक छ ठिक छ ठिक छ ल। साइन्स निमावि नै हुन्छ है, सबै हुन्छ। आई एम इम्प्रेस्ड भयो, मेरो भोइसै बसिसकेको छ, मेरो भोइस राम्रै थियो, भोइस बसिसकेको छ। तपाईहरुलाई पढाउँदा पढाउँदै भोइसै बसिसक्यो, तपाईहरुलाई पढाउँदा पढाउँदै भोइसै बसिसक्यो। सीमा मल्लजी, सरल भाषा धेरै राम्रो, थ्यांक यू भेरी मच, थ्यांक यू भेरी मच। पीडीएफ पनि आउँछ है, पीडीएफ तपाईको सोमबार भित्र हाल्दिन्छौँ हामी, पीडीएफ सोमबार भित्र हाल्दिन्छौँ है। मेरो इन्ट्रडक्सन भन्नुभयो, मेरो रमेश बाबु भट्टराई, युनियन एजुकेसनको सञ्चालक, म माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक। युनियन कोसेली पनि आउँछ है, युनियन कोसेली ल। अहिले छोडे विकल छौ त्यहाँ? हजुर सर, हजुर हजुर, रमेश बाबु भट्टराई हजुर सर। यता सुन न, लाइसेन्सको कक्षालाई आज समस्या रह्यो हैन? हजुर सर। हामी यहाँ लाइसेन्सको किताब निकाल्न गए, रामचन्द्र सर, म र कुबेर सर सँगै छौँ के गर्ने होला? हुन्छ, म भोलि बिहान पदम सरको क्लास हुन्छ भन्नुहुन्छ सर। भोलि बिहान पदम सर क्लास जोडिनु होला। आज सरले किताब निकाल्नका लागि काठमाडौँमा व्यस्त हुनुभयो सर भन है। हुन्छ सर, हुन्छ ल। त्यही भनिदिउ ल है त, छोडे है त म। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुभरात्रि। अब मावि र निमाविको कक्षा अबदेखि 8 बजे हुन्छ, 6:30 बजे के को हुन्छ? प्राविको हुन्छ। त्यो गर्दा तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ है त। धन्यवाद। प्राविको सेकेन्ड पेपरको युनियन कोसेली आउँछ र लाइसेन्सको किताबै आउँछ है त। युनियनको कोसेली निकाल्नका लागि अब हामी व्यस्त भइरहेका छौँ। अब सबै सब्जेक्ट हुन्छ त्यहाँ। विकल सबै साथीहरुलाई सूचना देऊ है। धन्यवाद। मेरो क्लास, मेरो यो रुम, यो